انسانانو غږ واورئ، د خپل ولس د کړاو غږ واورئ. او کرزیه ګوته مې ارګ ته درته، ستا مسؤلیت څه دی؟ ستا د دې کړېدلو غږ واورېدلو، د دوی عزت په ځای که، د دوی د قرآن عزت په ځای که، د دوی د ماشومانو پوښتنه وکړه، د دوی د ماشومانو د کړاو د درد پوښتنه وکړه، د سوځېدلو ماشومانو پوښتنه وکړه. تر کله به دا جنایت روان وي او ګواښ یې درکړ؟ که ته د دوی غږ وانهورې، کوم قانون دی، کوم بشریت دی، څوک به دوی د ټوپک نه راوګرځوي؟ راته ووایه دوی بل څه لاره لري؟ I call upon the NATO leaders. General Danford, listen to me carefully. These are the victims. These are the pictures, these are the videos, and these are live victims. They have come here. Listen to them. How could you, Barack Obama and NATO leaders, morally justify your partnership with such criminal, evil-minded people? How could you morally justify? I call upon Europeans, Americans, and civilized world. Listen to our victimized nation. Why do you push them to take up arms? It is morally wrong what you're doing. You're supporting evils in my country, and they're committing evil crimes in my country. Shame on your behavior. There's no one to stop them. If you do not bring the warlords, human rights violators and mass murderers to justice, they would take up arms. Everybody would support them.